Asya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shritaf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So on this occasion of Sri Radhashtami morning, we started with discussing how great is Brajdham and the Brajvasis. Při této příležitosti Radhashtami jsme ráno začali rozebírat a diskutovat, jak vznešený je Vrindavan a obyvatelé Vrindavanu Brajavasis. Starting from Jnanis, we started from Jnanis, though there are many before, and then we went up and up and up. Začali jsme s Jnánimi, i když je tady mnoho dalších kategorií před nima, tak jsme šli od Jnáních výše a výše a výše. We saw the devotees who are able to reach the abode of Paramatma. A mluvili jsme o oddaných, kteří jsou schopni dosáhnout sídla Paramátmy. Then the abode of Vaikuntha. Potom úrovně Vaikunthy. And then we came to the most dear devotees of Krishna who are there in Brajdham. A pak jsme se postupně dostali až k těm nejdražším oddaným Krishně, kteří žijí s Krishnou ve Vrajadhámu. So for our own purification, we will try to glorify the Brajvasis, especially gopis. A pro naše vlastní očištění budeme teďka opěvovat Vrajavasis, obzvláště gopí. Gopis know heart of Krishna. Gopí znají srdce Krishny. In Chaitanya Charitamrita, it is stated, Gopika janena Krishnera manera vanchita prema seva paripati ishta samihita. Gopikas, they know Krishna's heartfelt desire. Gopi, oni znají Krishnovu vnitřní srdeční touhu. Prema seva paripati, they are the climax of the service full of love for Krishna. A oni jsou takovým úplným vrcholem té láskyplné služby Krishnovi. And thus they are most dear to Krishna. A tak jsou Krishnovi na nejvíc drahé. This is corroborated further in Adi Puran. To je více rozebíráno v Adi Puráně. Man mahatmyam mat saparyan mat chaddham man manogatam jananti gopika partha nane jananti tattvataha. This is Krishna is addressing Arjuna. Zde Krishna oslovuje Arjunu. O Partha, the gopis know my greatness. A říká, o Pritho, gopí znají moji velikost, Partho. My loving service. Moji láskyplnou službu. Respect for me. A mají vůči mě úctu. And my mentality. A znají moji mentalitu. Others cannot really know these. Ostatní toto ve skutečnosti znát nemohou. Not only that, it is further stated in Srimad Bhagavatam how gopis, they just maintain their life
only for the sake of Krishna. A dále ve Šrimad Bhagavatamu řečeno, jak gopi udržují se při životě jenom kvůli Krishnovi. In the famous verse from Gopi Geet, Gopya Uchuhu, Jayanti te dhikam janmana vraja, Shayata indira shashvadatrahi, Daita drishyatam dikshutavakas, Tvai dhritasavas, Tvam vichinvate. The Gopi said, O beloved, your birth in the land of Vraja has made it exceedingly glorious. Gopi dítě říkají, o milovaný, tvé zrození ve Vraji učinilo nesmírně slavnou. And thus Indira, the goddess of fortune, always resides here. A tak Indira, bohyně štěstí, zde neustále přebývá. It is only for your sake that we, your devoted servants, maintain our lives. A je to jenom kvůli tobě, že my, oddaní tvoji služebníci, se udržujeme při životě. We have been searching everywhere for you, so please show yourself to us. My jsme tě hledali všude, tak prosím, ukaž se nám. Then further, Gopis, they rejected all ordinary dharma for the sake of Krishna. A potom Gopi odmítli veškerou světskou obyčejnou dharmu kvůli Krishnovi. For us today, giving up dharma is very easy. Dneska my se dharmy vzdáváme velice snadno, nám to nedělá problémy. We are, the society is such that it doesn't matter you follow dharma or not dharma. Ta dnešní společnost je postavená tak, že vlastně je to úplně jedno, nezáleží na tom, jestli následujete dharmu nebo ne. But in the society 5,000 years back, if one gives up dharma, then he is rejected by everyone in the society. Ale ve společnosti před 5,000 lety, tak když se někdo zřekl dharmy, tak ho zamítla úplně všichni v celé společnosti. And the whole culture was such that to abide by dharma, one was greatly inspired to. A celá kultura jako byla taková, že to držet se té dharmy, tak k tomu byli lidé velice inspirováni všemi. Not just because not doing that will bring chastisement from elders and others in society. Ne však kvůli tomu, že by to, že to člověk nebude dělat, tak to způsobí, že bude pokárán staršími členy společnosti. But it was understood that if we don't follow dharma, we commit sins. Ale všichni chápali, že pokud nenásledujeme dharmu, tak se dopouštíme hříchů. And we go to hell. A jdeme do pekla. And understanding of the scripture principles was they were very faithful to this understanding that yes, really by not following dharma, we are going to hell. A u nich bylo to velice hluboké, to pochopení. Ano, když nebudeme následovat dharmu, jdeme do pekla. Thus, gopis, they told Krishna when in the rasa dance, then when they went, and then Krishna started telling them, no, better you go back to your homes. A proto taky, když gopi přišli uprostřed noci za Kršnou, aby se s ním účastnili tance rasa, tak Kršna tam stál a říkal jim, ne, raději běžte zpátky domů. Why you have come here, giving up your duties towards your husband and other relatives? Proč jste sem vůbec přišli a říkáte se tak povinnosti ve vztahu k vašemu manželovi a dalším příbuzným? So in response to that, this is what Gopi said. A tak to odpověděli Gopi. Yat patiyapatya suhridam anuvrittiranga strinam swadharma iti dharma vidat tvayoktam astu. Evametad upadesha pade tvayishe preshto bhavam stanubhritam kila bandhuratma. Our dear Krishna, as an expert in religion, you have advised us
that the proper religious duty for women is to faithfully serve their husbands, children and other relatives. No, drahý Krishna, jako otče a znalci veškerého náboženství, tak ty nám tady radíš a vysvětluješ, že co je skutečně správné pro ženu, aby byla věrná svému manželovi a taky celé své rodině a příbuzným. Krishna is famous for being expert in religion. Krishna je známý tím, že je velkým expertem na náboženství. He established dharma. Yada yada hi dharmasya glanir-bhavati bharata apyutthanam adharmasya tadatmanam sajamyaham. Whenever there is decline in dharma, I come to establish dharma. A Krishna sám přichází, aby ustanovil dharmu, kdekoliv upadá, tak tam i přichází ustanovit. So gopis are a little bit with sarcasm telling this. Yeah, you are expert in religion and so you have advised us correctly. Tak gopi to říkají s takovým sarkazmem. Jo, ty jsi dobrý na to náboženství, tak nám tady teďka dobře radíš. We agree that this principle is valid. A my souhlasíme, že tento princip je správný. But actually this service should be rendered to you. Ale ve skutečnosti tato služba má být vykonávána tobě. After all, O Lord, you are the dearmost friend of all embodied souls. Nakonec ty jsi tím nejdražším přítelem všech vtělených duší. You are their most intimate relative and indeed their very self. A jsi tím nejdůvěrnějším příbuzným a ve skutečnosti jsi jejím vlastním já. So in fact, our relationship with everyone is, if it is not centered around Krishna, it is just illusion. Proto ve skutečnosti jakýkoliv vztah, který k někomu můžeme cítit a není založen na našem vzájemném vztahu ke Krishnovi, tak takový vztah je jenom iluzí. All our duties in this material world are illusion if they ultimately don't lead us to fully love Krishna. Všechny naše povinnosti v tomto světě jsou jenom iluzí, pokud nás nevedou k tomu, abychom plně milovali Krishnu. Dharma sunishtatam pumsam vishvaksena kathasuya notpadiyed yatiratim shamayevahi kevalam. Elsewhere it is said that if we do our occupation duties perfectly, but ultimately it doesn't lead us to, if it does not lead us to develop love for Krishna, then they are useless labor. Můžeme vykonávat všechny naše povinnosti dokonale, ale pokud nás postupně nevedou k tomu, abychom dosáhli lásky ke Krishnovi, tak je to všechno jenom ztráta času. Ultimately the duties in this material world, another place, Prahlad Maharaj said, Bharam udvahato vimudhan. The foolish people, they bear this burden of self-made duties. Jako Prahlad Maharaj taky jinde říká, Bharam udvahato vimudhan. Lidé si nesou tu zátěž povinností, které si sami pro sebe vytvořili. So in scriptures there is very elaborate description of duties. A v písmech je velice rozsáhlý popis povinností. In 11th canto, Krishna describes Uddhava, dosha, vidhi, nishedh. That this is to be done, this is not to be done, all this, so many rules are there. V 11. zpěvu Krishna vysvětluje Uddhavovi všechno, co se má dělat, nemá dělat a tolik různých pravidel, které je potřeba následovat. But then Krishna at the end said, if one is always just thinking about this sin and piety, that itself is defective. Ale na konci Krishna říká, když někdo pořád jenom přemýšlí o tom hříchu a zbožnosti, tak to už samo o sobě je špatné. And then to the great surprise, Uddhava was surprised and he asked, how is it? In holy scriptures you have given all this piety and impiety, consideration of piety and impiety, and now you are saying to be just absorbed in this piety and impiety itself is not correct. Then what the society, what will happen to the society if we give up this consideration of piety and impiety? Ty si Krishna dal ve všech písmech koncept právě všech těch hříchů a všeho, co je zbožné pro celou lidskou společnost, aby se tím řídila. Teďka říkáš, že přemýšlet v těchto termínech je ve skutečnosti chybné, že se to nemá dělat. No tak jak to je myšleno? Co se stane celou s tou společností, když přestane zvažovat, co je zbožné a co je hříšné? So this whole topic of what is duty and why do we have duties can be very tricky. Takže celé toto téma, co je povinnost a proč máme povinnosti, tak může být velice ošemetné. In Mahabharat,
so many occasions. What is dharma? Is it right? It is wrong? Is it wrong? When this Karna was being killed, he challenged Krishna. Is this dharma what you are doing? Takže v Mahabharatě tolik situací bylo jako nejasných, co je správně, co je špatně. A v Mahabharatě tak Karna jakoby dokonce i osvojil Kršnu. Je tohleto správně? Je to dharma, to, co tady ty děláš? Říká, ne, it's quite wet. I think it's comfortable. Because it's raining outside. Okay. No, I didn't go You outside. got it here. Yeah. So, but if we understand that the real dharma is actually simply to serve Krishna, A když porozumíme tomu, že skutečná dharma je jenom jednoduše sloužit Kršnovi. all other this dharma, ordinary dharma, are created because we don't directly want to serve Krishna. A všechny ty ostatní obyčejné dharmy jsou stvořeny jenom proto, že my nechceme přímo sloužit Kršnovi. We want to enjoy this world. My si chceme užívat tohoto světa. But enjoying means going away from Krishna. Ale užívání si znamená jít, vzdalovat se od Kršny. So it's a very difficult task with Krishna that on one hand he has to allow us to enjoy. At the same time he does not want us to go away and away from him. Takže je to zajímavé, že Kršna, on na jedné straně nám dovoluje si užívat a tak se od něj vzdalovat a na druhé straně nechce, aby jsme se od něj vzdalovali. Therefore loke vivayami shamadya seva. Therefore he has devised these different rules in such a way that we enjoy, but there is some service included in that, so that indirectly we gradually become purified. A proto to je ten požitek a ty pravidla udělal takovým způsobem, že my, když si chceme užívat a následujeme ta jeho pravidla, tak ve skutečnosti tím je v tom zahrnutá nějaká služba, která nás postupně zase očistí. So therefore this ordinary dharma should be performed and understood in this way, that ultimate goal is to come to the point of loving Krishna. Proto ta obyčejná dharma by měla být chápána nakonec takovým způsobem, že tím konečným cílem je dojít ke Kršnovi. And loving Krishna means serving Krishna. Milovat Kršnu. A milovat Kršnu znamená sloužit Kršnovi. So gopis are pointing out that ultimately all dharma is, you are the receptacle of all the services. So this is the highest dharma. A gopi říkají, tak ve skutečnosti dharma, ty jsi příjemce veškerých těch služeb, takže toto je nejvyšší dharma. You are the very self of people. People love someone because that's your love reflected. It's the reflection of that love. That's why we have love for anything else in this world. A ty jsi samotným já těch lidí, jejich vlastním já, a lidi milují někoho jenom kvůli tomu, že se tím odráží tvoje láska. In another verse in Bhagavatam, this is described. People love anything in this world, but their love to their bodies most. A jinde je řečeno v písme, že lidé milují jako hodně věcí v tomto světě, ale láska k jejich tělu, tak ta je nejvyšší. And why do they love their body? Because they identify their body as self. A proč milují to svoje tělo? No, protože se stotožňují a myslí si, že to tělo jsou oni. And why they have this love for their self? Because it is part and parcel of Krishna. A proč mají lásku k tomu svému tělu, k sobě? No, protože jsou nedílné části Kršny. Otherwise we will not have this any feeling of love. So all love originates from this original love for Krishna. Jinak bychom neměli lásku k ničemu vůbec. Proto ta původní, jakákoliv láska původně vychází z lásky ke Kršnovi. And actually when we will develop our love for Krishna, then we will in the real sense start loving everybody and everything. Ale ve skutečnosti, když skutečně rozvineme naši lásku ke Kršnovi, tak potom budeme mít rádi všechno a všechny. Till then, whatever goes in the name of love is just lust.
Do té doby cokoliv se děje ve jménu lásky, tak je ve skutečnosti chtíč. So, so therefore gopis are justifying. This is our real dharma is just to serve you, and we have come here to serve you. Proto tady gopi ospravedlňují to své jednání, že skutečná dharma je sloužit tobě a my jsme přišli, abychom ti sloužili. Then further, a great quality of the Brajvasis is that they have intense greed to be accepted by Krishna as his servants. A další vlastnost těch Brajvácích je, že oni mají intenzivní dychtivost být přijatí jako Kršnovi služebníci. Krishna is advising them, you go back to your occupation duties, to your village. Kršna jim radí, běžte zpátky pěkně za svými povinnostmi do vesnice. But gopis are requesting Krishna, no, please, don't send us away from your lotus feet. We want to serve you. A gopi říkají Kršnovi, ne, prosím, neposílej nás tady od svých lotosových nohou, my ti chceme sloužit. So Bhakti Sama Sindhu also, we learn this. Krishna bhakti rasa bhavita mati kriyatam yadi kuto vilabhyate laulyam tatram eklam mulyam janma koti sukrite na labhyate. This intense greed is the only price for developing this intimate relationship, intimate service attitude towards Krishna. A proto je taky řečeno, že ten intenzivní dychtivost rozvinout tuto láskyplnou službu, tak je jedinou cenou, kterou musíme zaplatit za to, aby jsme se stali láskyplnými služebníky Kršny. So in the behavior of gopis we can see the limits of this greed, intense greed. We can see the limits. Sorry? We We can see the limits of. To je ve službě gopích můžeme vidět ten vrchol tady té dychtivosti služby Kršnovi. Shri Gopya Uchuhu Maivam Vibhovarhati Bhavan Gaditum Nishamsam Santyajya Sarva Vishayam Stavapadamulam Bhakta Bhajasva Duravagraha Ma Tajasman Devo Yathadi Purusho Bhajate Mumukshun. The beautiful gopi said, O all-powerful one, you should not speak in this cruel way. A gopi říkají, o ty mocný, neměl bys mluvit tímto krutým způsobem. Here the word used is nishamsam. Nishamsam means murderer, murderous, murders. So they are saying, don't be like murderers. A tady je řečeno slovo nishamsam, to znamená nemluv jako nějaký vrah. Do not reject us, who have renounced all material enjoyment to render devotional service to your lotus feet. Nezamítej nás, my, kteří jsme se vzdali úplně všeho hmotného požitku, jenom aby jsme sloužili tvým lotosovým nohám. So both things cannot go together. Serving Krishna and sense gratification, they cannot go together. Ty dvě věci nemůžou jít dohromady, smyslový požitek a služba Kršnovi. Bhog aishwarya prasaktanam taya pratachetsam vyavasayatmika buddhi samadhau na vidhiyate. Those who are bewildered by sense gratificatory desire, they can never become fixed up in serving Krishna. Ti, kteří jsou taženi touhou po smyslovém požitku, nemůžou nikdy být pevní ve svém odhodlání sloužit Kršnovi. Why do we feel ups and downs in our spiritual life? Proč v našem duchovním životě cítíme propady a pak zase nárůst? Because we have desires to enjoy this world. Protože máme touhy užívat si tohoto světa. Till these desires will remain, we will experience this turbulence. Dokud tyto touhy přetrvají, budeme zažívat takové rozrušení. But for gopis, there is no question of material enjoyment. Ale pro gopí není otázka hmotného požitku. So therefore they are demanding, we have given up, now you cannot give up with us, you please don't give us. Proto oni se tady toho dožadují, my jsme se toho vzdali, tak ty nás teďka nemůžeš takto odříct. Reciprocate with us, oh stubborn one, just as the, okay. Opětuj nám ten svůj vztah, o ty tvrdohlaví. And they are citing the example of Narayana. As primeval Lord Sri Narayana reciprocates with his devotees in their endeavors for liberation. Stejně jako opětuje pána Narayana, který uctívaný svým oddaným, tak opětuje jejich snahu dosáhnout osvobození. So Narayana reciprocates, and you should also reciprocate with us. Narayana opětuje ten úsilí svých oddaných. Ty bys měl nám taky opětovat naše úsilí. And even then,
After hearing all that, even then, if you ask us to go back, then listen our condition, what our condition is. A dokonce i když i přesto budeš chtít nás poslat zpátky, tak teďka slyš naši podmínku. Chittam sukhena bhavatapahritam griheshu yan nirvishati utakaravapi grihya kritye padau padam na chalatas tava padamulat yamaha katham brijam atho karavama kimva. They say, until today, our minds were absorbed in household affairs. Do dneška byly naše mysli pohrouženy v takových těch domácích povinnostech. But you easily stole both our minds and our hands away from our household work. A ty si ukradl jak naše mysli, tak naše ruce od těchto domácích prací. So we were already engaged in dharma. We were already serving our husband and everybody. It's only you who stole away our heart and our hands. A my jsme sloužili si manželům a vykonávali jsme svoji dharmu. Bylo to vlastně jenom ty, kdo nám odvedl od toho naše mysli a naše ruce. So one has to be very sincere that Krishna can steal our heart. It's not a joke. A člověk musí být velice upřímný, aby Krishna mohl ukrást naše srdce. To není jenom nějaký vtip. They say further, now our feet won't move one step from your lotus feet. Nyní už se naše nohy nehnou ani o krok od tvých lotosových nohou. How can we go back to Vraja? Jak se můžeme vrátit zpátky do Vraji? And what would we do there? A co tam budeme dělat? So they are helpless. They are saying we are helpless. We can't move. We can't do anything. Říkají, my jsme bezmocní, my se nemůžeme pohnout, nemůžeme nic dělat. And even if somehow we go back, what we'll do there? Because our heart is here. A dokonce i když bychom tam nějak jako by se dostali a odešli tam, tak co tam budeme dělat, když naše srdce je tady? So we get this little understanding of what actually is this love, how intense is their service attitude. Tady trošičku můžeme nahlédnout do toho, co ta láska, kterou mají skutečně, co to znamená mít tak intenzivní postoj láskyplný. Therefore finally they request Krishna. Nakonec tedy žádají Kršnu. Tannaha prasida vrijinardanate angrimulam prapta visijya vasati stvada upasamashaha tvada sundara smita nirikshana tivra kama taptamanama purusha bhushana dehi dasyam. Therefore, O vanquisher of all distress, please show us mercy. Proto ničiteli všeho utrpení, prosím, projev nám milost. To approach your lotus feet, we abandon our families and homes. Abychom přišli k tým lotosovým nohám, vzdali jsme se své rodiny a našich domovů. And we have no desire other than to serve you. A nechceme nic jiného, než ti sloužit. Our hearts are burning with intense desires generated by your beautiful smiling glances. Naše srdce hoří silnou touhou vyvolanou tvými zásliplnými pohledy. O jewel among men, please make us your maidservants. O drahokamé mezi muži, prosím, učiň z nás své služebnice. So here we are trying to establish families. Tady se snažíme ustanovit rodiny. And here they are breaking families. A tady zase oni ty rodiny rozbíjejí. But family, which is simply centered around serving Krishna, is not to be broken. Ale samozřejmě rodina, která se jednoduše soustředí svůj život okolo služby Kršnovi, tak by se neměla rozpadat. And in any family affairs, we should not become attached. A zároveň ve všech rodinných záležitostech my bychom se neměli připoutat. So yes, we want families, but without material attachment. Ano, chceme rodiny, ale bez materiální připoutanosti. Families where husband, wife come together simply to develop their service attitude towards Krishna. Rodiny, kde manžel s manželkou žijí pohromadě, aby společně rozvíjeli svůj služebnický postoj ke Kršnovi. And it is understood that we are in the sadhaka stage, we have attachments which we want to overcome. A samozřejmě my rozumíme tomu, že jsme na úrovni sádhaků a máme připoutanosti, které samozřejmě chceme překonat. Therefore, it is advised by Krishna, live like
husband, wife if it is necessary, but the goal should remain serving Krishna. A proto nám Krishna radí, tak dobře žijte jako manžel s manželkou, pokud to tedy potřebujete, ale cílem by mělo zůstat služba Krishnovi. Then further, the greatness of gopis lies because they are unable to give up talking or thinking of Krishna. Další velikost gopích je charakterizovaná tím, že oni se nedokáží přestat přemýšlet a mluvit o Krishnovi. Even if they want to give up Krishna, they will never, but theoretically, even if they want, it is not possible for them. I když by chtěli na Krishnu zapomenout, což samozřejmě oni nechcou, ale teoreticky, tak oni to nedokážou. They say, param sokhyam hi nairashyam swairini api aha pingala taj janatinam naha krishne tathapi asha duratya. Indeed, the greatest happiness is to renounce all desires. Ve skutečnosti to největší štěstí je, když se člověk zřekne všech tužeb. As even the prostitute Pingala has declared. Což dokonce prohlásila i prostitutka Pingala. So we see, we hear in Bhagavatam 11th canto, where Pingala, she was a prostitute. So she ultimately came to a point of self-realization that ultimately, till we have these desires, we will be always unhappy. A tady máme ten příběh v 11. zpěvu o prostitutce Pingale, která nakonec došla k seberealizaci a pochopila, že dokud máme všechny ty touhy, které máme, tak do té doby jsme pořád nešťastní. So even on material platform, if we want to be happy, we have to be desireless. Ve skutečnosti i na hmotné úrovni, pokud chceme být šťastní, tak nesmíme mít tyto touhy. But of course we cannot give up desires unless we have attachment to something higher. Ale samozřejmě my se z těch tužeb nemůžeme vzdát, dokud nemáme připoutanost k něčemu vyššímu. But that's the fact. Material desires means distress. Ale skutečnost zůstává. Materiální touhy znamená utrpení. So they say, yes, we have learned this and we know that even Pingala told us. But what about us? What's our condition? Understand. Takže ano, my to víme, dokonce i Pingala to říká, ale snaž se pochopit naše postavení. Yet even though we know this, we cannot give up our hopes of attaining Krishna. A i když my toto víme, tak se nedokážeme vzdát svých nadějí dosáhnout Krishny. So we know that our happiness lies in forgetting you, coming out of all desires, but it is not in our hand. A my víme, že naše štěstí by bylo v tom, kdyby se nám podařilo na tebe zapomenout a už jsme po tobě netoužili, ale to nějakým způsobem není v naší moci. Ultimately, gopis are not at all, the thought of their own pleasure does not come to their mind. Gopích jako jakákoliv myšlenka na jejich požitek, tak vůbec nepřichází do jejich mysli. The only thought in their mind is how to see Krishna's face which is pleased. A jejich jediná touha je, jak mohou spatřit Krishnovi obličej, který je potěšen. For us, we render service with a calculation of, okay, by rendering service, I will be happy. My vykonáváme oddanou službu a kalkulujeme, když udělám takovou oddanou službu, tak já pak budu šťastný. But for gopis it is the byproduct. Their happiness is the byproduct of their serving Krishna. Ale u gopích to štěstí to je jenom takový vedlejší produkt jejich intenzivní služby Krishnovi. They don't have any time to think about their happiness nor any inclination. Nemají ani čas myslet na nějaké svoje štěstí a ani k tomu nemají sklon. But for sadhakas to understand that their real happiness lies in serving Krishna is not to be rejected. For the sadhakas, the understanding that our happiness lies in pleasing Krishna is not to be rejected. A samozřejmě pro sádhaky to pochopení, že naše štěstí spočívá v tom, že potěšíme Krishnu, tak toho se nemusíme zříkat. Kadaham aikantika nitya kinkaro praharayashyami sanatha jivatam. When that day will come, when I will be perfectly satisfied by serving you. Kdy přijde ten den, kdy budu dokonale spokojen tím, že ti sloužím. Because to be happy by serving Krishna is our constitutional position. Protože být šťastný tím, že sloužíme Krishnovi, je naše konstituční postavení. So therefore it is not wrong.
Proto to není špatné. But if we go on serving Krishna, naturally we will come to the point that we stop thinking about our happiness. Ale když budeme pokračovat se službou Krishnovi, postupně dojdeme do bodu, kdy přestaneme myslet na své štěstí. That is siddha, that is perfection stage. To je siddha, to je dokonalá úroveň. So gopis are able to please Krishna so much that Krishna feels that he is unable to repay them. A gopi, oni dokáží potěšit Krishnu natolik, že Krishna ani není schopen jim to vrátit. In Bhagavad Gita, Krishna says, Ye yatha mam prapadyante tam sataiva bhajamya. As you serve me, I will reciprocate accordingly. A Krishna říká Bhagavad Gita, tak jak ty mě sloužíš, tak podle toho já se ti odměním. But when it comes to gopis, Krishna is defeated. Ale když přijde na gopi, tak Krishna je poražen. He accepts his defeat. I am unable to repay you. A přiznává svou porážku a říká, nejsem schopný se odvděčit. This is a very famous verse from Bhagavatam. Velmi slavný verš z Bhagavatamu. Na páraye aham niravadya samyujam swasadhu krityam vibudhayusa pivaha yama bhajam durajaya geha sankhalaha samvrisheya tadvaha pratiyatu sadhuna. When the gopis were overwhelmed with dissatisfaction due to Lord Krishna's absence from Ras Leela, když gopi byli úplně přemoženi tou Krishnovou nepřítomností a zmizením v tanci Rasa Leela, Krishna returned to them and told them, Krishna se k ním vrátil a řekl jim, My dear gopis, moje drahé gopi, our meeting is certainly free of all metal contamination. naše setkání je dozajista prosto jakéhokoliv hmotného znečištění. I must admit that in many lives it would be impossible for me to repay my debt to you. A musím přiznat, že i po mnoho dalších životů nebudu schopen splatit svůj dluh vám. Because you have cut off the bondage of family life. Protože jste přesekli pouto rodinného života. Just to search for me. Jenom abyste mě našli. Consequently, I am unable to repay you. A nakonec já nejsem ani schopen vám to splatit. Therefore, please be satisfied with your honest activities in this regard. Proto buďte jenom spokojeni se svými činnostmi v tomto ohledu. So this is the great platform of the Brajvasis, that even Krishna feels he is unable to repay them. A to je ta vznešená úroveň Vrajavásí, že i Krishna se cítí neschopen se jim odměnit. But then among the gopis, Srimati Radharani is most dear to Krishna. Ale potom mezi všemi gopími je Radharani nejdražší Krishnovi. Anayaradhito nunam bhagavan haririshvaraha yanno vihaya govinda prito yam anyadraha. Gopis are stating this verse. A gopi říkají tento verš. Certainly this particular gopi has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda. Dozajista tato specifická gopi nejlépe uctívala svrchovaného nejvyššího pána Govindu. Since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. Až do takové míry, že on opustil všechny z nás a odešel jenom s ní samotnou na osamělé místo. So this is when in the rasa dance Krishna left all the gopis. So this is what their sentiments at that time. To je během tance rasa, když Krishna opustil ty gopi, a toto jsou jejich sentimenty, pocity, nálady. Further in Padma Puran it is said, Yatha Radha priya Vishnos tasya kundam priyam tatha sarva gopishu saivaika Vishnor atyanta vallabha. Just as Srimati Radharani is most dear to Krishna, her bathing pond is similarly dear. A stejně jako dále je řečeno v písmech, že stejně jako je Šrimati Radharani na nejvíc drahá Krishnovi, stejně tak je drahé i jezírko. Of all the gopis, she is the most beloved of the Lord. A ze všech gopích ona je pánu nejdražší. And further, Adi Puran it is said, Trailokye prithvi dhanya yatra vrindavanam puri tatrapi gopika partha yatra radha vidhamama. As Triloka becomes glorified because of Vrindavan Puri, A Adi Puráně je řečeno, když začne být Triloka opěvována kvůli Vrindavan Puri,
especially there because there are gopis. Zvláště kvůli tomu, že tam jsou gopí. And these gopis are most dear to me. A tyto gopí jsou mi nejdražší. And yatra Radha Bida. And among the gopis where there is Radha, that is most dear. A mezi těmi gopími Radha, ta je nejdražší. So who is Srimati Radharani? Takže kdo je tato Šrimati Radharani? Who is so dear to Krishna? Která je tak Krishnovi drahá. So in Chaitanya Charitamrita, we find that Krishna's Kaviraj Goswami has revealed to us her identity. A v Chaitanya Charitamrtě potom můžeme najít, jak Krishnadas Kaviraj nám vyjevuje její totožnost. Radha Krishna Pranaya Vikritir Alladinir Shaktir Asmat. Radha is Krishna Pranaya Vikriti. She is the transformation of love of Krishna. Radha je Krishna Pranaya Vikriti. Je to transformace lásky ke Krishnovi. She is the Alladini Shakti of Krishna. Nebo lásky Krishny. Ona je she is Alladini Shakti of Krishna. je hladiny Shakti Krishny. Allad means pleasure. A hlad? Allah. Allad. There is a before Before Allah. this small, it's Allad. not written there. It's yeah. Actually, if you say H and L, Okay, there is the sentence. so you cannot pronounce it actually H full. Hla. It's half H. Okay. So it's, Allad. takže ahlad, ahladiny Shakti Krishny. Yes. Allad means pleasure. Ahlad znamená požitek. So that potency which gives, by which Krishna enjoys, that potency of Krishna is called Alladini Shakti. A ta potence, ta energie Krishny, díky které Krishna si může užívat, to se říká ahladiny Shakti. Ekatmanavapi bhuvi pura deha bhedam gatautau chaitanyakhyam prakatammadhuna taddayam chaikyamaptam radha bhavadyuti suvalitam naumi Krishna swarupam. So Radha and Krishna, they are potent and potency. Radha a Krishna jsou zdroj energie a energie. So they are one, but now in the form of, they are one and previously they became two as Krishna and Radha. Oni jsou vlastně jeden, ale stali se dvěma jako Radha a Krishna. Because to enjoy the loving relationship, we need two. Pro to, aby si člověk mohl užívat láskyplného vztahu, jsou potřeba vždycky dva. So to give pleasure to Krishna by loving him, energy separates from Krishna and takes the form of Srimati Radharani. Aby vlastně potěšila Krishnu a projevila mu lásku a tak ho potěšila, se ta jeho energie projevila jako Srimati Radharani a tak ho mohla milovat. So in one sense they are not two because Shakti Shaktiyor Abhedaha, the potency and the potent are one. V jednom smyslu oni nejsou dva, protože energie a její zdroj jsou ve skutečnosti jedno. There is no concept of energy without energetic and there is no concept possible of energetic without energy. In that sense, they are one. Takže není možné, aby existovala energie bez svého zdroje, a stejně tak zdroj energie nemůže existovat konceptuálně, aniž by měl tu energii. V tomto smyslu jsou pořád jedním. So now in the form of Chaitanya Mahaprabhu, those who became two have again became one. A teď v případě Šri Chaitanya Mahaprabhu, a tak ti, co se stali dvěma, tak se znovu stávají jedním. And this Chaitanya Mahaprabhu has appeared in the mood of Srimati Radharani. A tento Chaitanya Mahaprabhu se zjevil v náladě Srimati Radharani. So this is the tattva, this is the understanding of who is Srimati Radharani. A toto je tattva, to je pochopení toho, kdo je Srimati Radharani.
Further in Chaitanya Charitamrita, the meaning of the word Radha is given. Dále v Chaitanya Charitamrtě je taky dán význam slova Radha. Krishna vancha purti rupa kare aradhane ataiva radhika nama purane vakhane. By worshipping Krishna, Radharani fulfills all desires of Krishna. Uctíváním Kršny, tak Radharani naplní všechny Kršnovy touhy. So one who is able to perfectly worship Krishna, aradhana, she is Radha. Ta, která je schopna plnohodnotně uctívat Kršnu, aradhana, tak ta se nazývá Radha. So from aradhana comes this word Radha. A z toho slova aradhana vychází slovo Radha. The perfect servitor of Krishna is Srimati Radharani. Nejdokonalejší služebník Kršny je Šrimati Radharani. Therefore in Srimad Bhagavatam there is no direct mention of Radha, but Anayaradhito Nunam, by whom Krishna is best served. This is that gopi. This much is said. A proto ve Šrimad Bhagavatamu není přímo zmíněna Radha, ale je tam Anayaradhito Nunam. Anayaradhito Nunam, že ta, která dokáže nejlépe sloužit Kršnovi, tato konkrétní gopi. To je všechno, co je tam řečeno. So, primarily Krishna's energies are categorized in three. Prvotně v základu jsou Kršnovy energie kategorizovány na 3. Sandhini, Samvit and Ahladini. Sandhini, Samvit a Ahladini. Sandhini potency is that by which things exist. Sandhini energie je ta, díky které věci existují. The spiritual world exists by manifestation of this potency of Krishna. Duchovní svět existuje právě díky této energii Kršny. This material world also exists by a reflection of that spiritual Sandhini potency of Krishna. A tento hmotný svět existuje taky díky odrazu této původní Kršnovy energie Sandhini. Next, Samvit is the potency by which Krishna knows everything. A dále Samvit, to je energie, díky které Kršna zná všechno. And this energy, when reflected here in this material world, helps us to know anything. A tato energie, když se odráží do tohoto hmotného světa, tak nám pomáhá poznat cokoliv. And Ahladini is the potency by which Krishna enjoys. A Ahladini je energie, díky které, prostřednictvím které si Kršna užívá. And in this material world, whatever enjoyment one feels is due to that perverted reflection of original Ahladini potency of Krishna. A v tomto hmotném světě jakoukoliv radost, kterou tady člověk vnímá, tak je takovou odrazem té původní energie blaženosti duchovního světa. So, Srimati Radhika is the reservoir of is the pleasure potency. So whatever service attitude we have is only due to the influence of Srimati Radharani on us. Srimati Radhika je původní ta energie blaženosti v duchovním světě, jakoukoliv schopnost sloužit máme, tak je to díky právě té milosti Srimati Radharani na nás. Therefore she is the bestower of bhakti. Ona je totiž, proto ona je dárcem bhakti. Radhe Madhava Dayite. Very dear to Krishna, and she is the giver of bhakti. Radha Madhava Dayite, ona je milenkou Kršny a je dárkyní bhakti. Bhakti means to love Krishna. Bhakti znamená milovat Kršnu. And love of Krishna is represented is Srimati Radharani. Love of Krishna is Srimati Radharani. A ta láska ke Kršnovi, to je Srimati Radharani. Therefore, when we are able to receive mercy of Srimati Radharani, we will develop love for Krishna. A proto pokud budeme schopni obdržet milost Srimati Radharani,
my získáme, rozvineme lásku ke Kršnovi. And it is then only that Krishna will be attracted to us. A jedině potom bude Kršna námi přitahován. Krishna does not want to see anything, does not see anything where there is not Srimati Radharani. Kršna se nedívá na nic, kde není obsažena Šrimati Radharani. So only when we will have influence of Srimati Radharani on us, that Krishna will be pleased to cast some glance on us. Jedině když budeme mít milost Šrimati Radharani, tak teprve potom bude Kršna ochoten se na nás podívat. Prabhupada used to say, don't be eager to see Krishna, be eager that Krishna is pleased to see you. Prabhupada říkával, nebuď dychtivý vidět Kršnu, buď dychtivý, aby Kršna tě chtěl vůbec vidět. When we are trying to see Krishna, that tendency, it shows that we are trying to capture Krishna. Když se snažíme vidět Kršnu, tak v tom je jakoby tak zabudovaný ten sklon, že snažíme jako polapit Kršnu, chytit ho. There is a great misunderstanding in this act that we think Krishna is subject to our senses. He is our object of our enjoyment. Tam je v tom velké nedorozumění toho, že Kršna může být předmětem našich smyslů, že může být předmětem našeho požitku. But actually we are to be enjoyed by Krishna. Ale ve skutečnosti my bychom měli být užíváni Kršnou. Therefore, our goal is that Krishna is pleased to see us. Proto naším cílem je, aby Kršna byl potěšen, aby nás z toho, že nás vidí. Krishna will only see us if there is any speck of Srimati Radharani's mercy on us. A Kršna nás bude vidět pouze tehdy, když je v nás aspoň jiskra, kousíček té milosti Srimati Radharani. So therefore, we should work in a way, serve in a way that Krishna is pleased to see us, means only when we develop our service attitude to Krishna by mercy of Srimati Radharani that we can expect Krishna will see us. Máme jednat tak, aby Kršna měl důvod nás vidět, a to znamená, my musíme rozvinout milosti Srimati Radharani, ten služebnický postoj ke Kršnovi, aby Kršna se na nás mohl podívat. So the sum and substance of all this is serving Krishna. A samotná podstata toho všeho je sloužit Kršnovi. Lord Balaram, Srimati Radharani, they find so much nectar in serving Krishna that they don't do anything else except serving Krishna. Srimati Radharani, pán Balaram, oni tolik radosti zažívají ze služby Kršnovi, že nedokáží dělat vůbec nic jiného než službu Kršnovi. And we are so rascals that we want everything except serving Krishna. A my jsme taky darebáci, že chceme všechno než tu službu Kršnovi. How unfortunate we are. Jak nešťastní jsme. We have not yet tasted the mellow of serving Krishna. My jsme ještě neochutnali tu náladu služby Kršnovi. Something, little bit we are tasting, but we have to go a very, very long way. Trošičku jsme něco ochutnali, ale ještě musíme jít hodně daleko. So, in nutshell, this is the essence of spiritual life, that give up all sense gratification to the last detail and become a pure servant of Krishna. A to je taková esence toho duchovního života, že se musíme vzdát jakékoliv trošičky touhy po smyslem požitku a vše plně se odevzdat jenom službě Kršnovi. And this is only possible if we are able to attract mercy of Srimati Radharani. To je možné jedině tehdy, když jsme schopni přivábit milost Srimati Radharani. And devotees, and especially spiritual master, they are having mercy of Srimati Radharani with them. A oddaní a zvláště duchovní mistr, oni mají milost Srimati Radharani sebou. Therefore, by sincerely serving our spiritual master and all the devotees, we can expect mercy of Srimati Radharani. Proto upřímnou službou duchovním mistru a všem oddaným, tak my můžeme očekávat milost Srimati Radharani. So let's today and let's every day pray sincerely to by this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please engage me in your service.
Proto modleme se dnes a každý den touto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prosím, zaměstnejte mě ve své službě. Hare Krishna. Hare Krishna. Śrīla Prabhupāda ki jai. Shri Radhashtami Mahotsava ki jai. Anything more? Glorification? Anything more? Chceme ještě něco mluvit? Já jsem jenom chtěl říct, že je zábavné, že gopí někdy jsou si plně vědomi veškerého majestátu Kršny a velice jemné filozofické body vysvětlují a jindy se tváří jako hloupé vesnické dívky, že je to zábavné. Takový komentář. Zábavné. Jo, je to zajímavé. That gopis sometimes they are completely knowledgeable of Krishna's greatness, and they explain very fine philosophical points about him. And on the other hand, in some other times, they look just like ordinary village girls who do not know much. Knowing much is the problem. Vědět hodně je problém. Because knowing much, becoming egoistic, and that's an obstacle. Když si myslíme, že hodně víme a jsme potom egoističtí, tak to je překážka. Actually, time to time, as I spoke in the morning also, Jak jsem říkal ráno, tak ve skutečnosti čas od času. Balramji also, there are many verses, how each devotee, time to time they reveal that, yeah, actually this is Krishna, the Supreme Personality of Godhead, but it is not, by Yog Maya Shakti, it is not allowed, I mean, it is covered, otherwise, of course they know, but it is covered so that they can serve Krishna in that mallow. Takže i Balaram a další jako takové osobnosti, tak je spoustu veršů, které popisují, že oni občas vědí, kdo Krishna je a popisují ho v jeho skutečném jakoby postavení, ale vlivem yogamáji oni jsou donuceni jakoby zapomenout. Samozřejmě oni vědí, že Krishna je nejvyšší pán, ale je to prostě přehlceno tou yogamájou, aby mu mohli příslušným způsobem sloužit. And also we find that glorification of these Brajvasis, that how much piety they would have attained, what pious activities they would have performed in their previous lives, that the Brahma personified is playing in their courtyard of Nanda Baba. A taky písma popisuje, jaký zbožné činnosti museli tady tyto osoby udělat, že nejvyšší absolutní pravda si teďka hraje na jejich dvorku, na dvorku Nanda Baby. And Nama Jivagre Vartate Nama Tubhyam Te Pustapa. So those who are able to even chant in holy name of Krishna with purity, that shows that actually they have performed tapasya, study of scriptures, all finished in their previous lives. A ti, kteří dokáží zpívat svaté jméno Kršny s čistotou, tak to je důkaz toho, že museli podstoupit veškeré askeze a veškeré poznání písem museli zvládnout v předchozích životech. So become very simple-hearted lover of Krishna is the highest achievement. A to, že člověk velice jednoduchým takovým uctívatelem Kršny s jednoduchým srdcem, je ve skutečnosti ten nejvyšší výsledek. And that we can attain by surrendering to Chaitanya Mahaprabhu and taking up his Sankirtan movement very fast. Můžeme dosáhnout tím, že se odevzdáme pánu Chaitanovi Mahaprabhuvi a přijmeme jeho Sankirtanové hnutí a ta pokrok může být velice rychlý. These verses don't mean that, okay, so that means they have done these gopis, they have done austerity and they have read scriptures, okay, so let me also first read, do tapasya, and by that I will come to that platform. A to, že některé verše popisuje, že gopi už podstoupili veškerou askezi a veškeré poznání a tak dále, tak já budu teďka taky hlavně dělat askezi a
studovat písma, tak toho postupně dosáhnou. No, the meaning is that this is the end result. So somehow, either this way or directly, you reach the end result. Ten význam ale toho výroku je, že tak toto je ten konečný cíl, ta láska k Bohu, takže jestli tím způsobem, tím je vlastně zdůrazněno, že oni už dosáhli toho konečného cíle. So like in 100 rupees, there is 10 rupees, 20 rupees included, so you don't have to first get 10 rupees, 20 rupees and collect. If you get 100 rupees, you get it. Takže stejně jako když máme 100 rupích, tak v tom je už zahrnuto 10 rupích, 20 rupích, neznamená to, že musíme poskládat tady tyhle už v té stovce už je to zahrnuto. So the essence, the most important thing, and that is what gopis they have pure love. Just they want to serve Krishna, that's all. A ta nejdůležitější věc, kterou mají gopi, je jejich čistá láska. Jenom chci sloužit Krishnovi, to je všechno. Hare Krishna. Anything else? Něco dalšího? Někdo? Okay. And here. So now offering is going on? Yes, So some kirtan. Kirtan if you want. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.